Пане Клінт, пані Джоан, я хочу вам щиро подякувати, що ви приєдналися і погодились зробити інтерв'ю. Ladies and gentlemen, and I don't use that term loosely. He referred to you by both Klint and Mrs. Joan, I guess it is. He thanks you from the heart for being able to do this interview at this time. You know, considering everything that's going on in Ukraine, it's tough enough. Yeah. Yes, thank you. Thank you for having us. Thank you. Дякую, що ви погодилися з ними це зробити. Будь ласка. Пане Мирон, я вам хочу подякувати, що ви будете нам допомагати перекладати інтерв'ю. Нема проблеми. He thanked me also. Not that he needed to, because we do this so often, but that's okay. Прошу дуже. Пане Клінт, скажіть, будь ласка, про ваше українське коріння. Klint, tell us about your Ukrainian roots. My grandparents were born in the Ukraine on my father's side. My father was born in Canada, and they came to Canada. My grandparents did, and then my dad and his brother were born in Canada. Okay, його тато, його брат і брат були народжені в Канаді. Його дідо приїхав з України до Канади. Do you know what part of Ukraine? What part did we figure out? Maybe. Yeah, it was around. We were in west of Kiev, more towards Poland. My mom and I were there, and they said that the Malarchuk name comes from that area. Ivano-Frankish. Івано-Франківськ. That's where they said his name comes from, but he's not sure exactly where. Він точно не знає точно де, але знає, що ім'я приходить з тої околиці Західної України, Івано-Франківськ, частині. То він сподівається, що там так є. А пані Джоан, а ваше українське коріння, розкажіть, будь ласка. Joanne, your Ukrainian roots. I don't have Ukrainian roots. I'm Polish, but my mom and I have visited Poland, and we visited Ivano-Frankish, and we acquired quite a few friends there. Вона каже, що вона не має українське коріння. Вона з мамою була в Україні, в околиці Івано-Франківській, там має багато товаришів, але як вони були в Польщі, то вони переїхали до України. А, тобто у пані Джоан польське коріння, так? Так. But is it possible, Joanne, that back in the days there might have been intermarriage between Ukrainians and Polish anyway because the borders are so close there? Absolutely possible. My mom has said that we're probably part Ukrainian, part Polish, but my mom is 100% Polish. Tell as them, far as she knows. Tell them, I'll let you translate that first, and then. Okay. Вона сказала, що є можливо, її мама говорила, що є можливо, що було мішане подружжя, бо там було багато спілкування з українцями, з поляками в тій околиці, але точно її мама була 100% польська, а тато не знає про них. Тобто, як і зараз Польща і Україна об'єдналися і виборюють разом свободу для України, так і пан Клінт має українське коріння, а пані Джоан має польське коріння. Вони також об'єдналися. With the current situation of Ukraine and Poland kind of working together and enveloping a friendship, you're the epitome of something like that, you know, Polish and the Ukrainian union. Yes, because, you know, the way it started was my mom researched her ancestry to Rosmierz, Poland. And then she created a sister city-ship with where she lived in Bandera, Texas, and Rosmierz. And then the people in Rosmierz were friends with people in Ivano-Frankish. And then we started doing a sister city-ship with Ivano-Frankish. And then they would come, Poland and Ukraine, Rosmierz and Ivano-Frankish people would come every other year to Texas and do our cattle drive and visit our city. And then every other year, my mom and I would go visit them. Вона сказала є таке, що її мама з Росміш, Пущі, то вона створила, що то місто і Bandera,
Texas, Мгм. і евентуально Івано-Франківськ стали сестри міста. Тобто таке пов'язання, і через то вони запізнали багато інших людей з Texas, які приїжджали, не з Texas, з України, з Івано-Франківськ, і з Польщі, вони приїжджали до Texas, до них, бо вони мали там велику фарму, і вони там допомагали на фармі з конями і так далі. The people that came over from Ukraine to Texas, a couple were mayors. They were all politicians and pretty well known. Сказав, що в той час багато тих, що приїжджали, також були майори в містах України і політичні діячі, і їх багато знали через їхню працю. Пане Клінт, розкажіть, будь ласка, як ви захопилися спортом, зокрема хокеєм? Yes, how did you get into sports, specifically in hockey? My father was a hockey player, a goaltender, and growing up in Canada, hockey is very popular. It's a long winter, so we're out on the outdoor rinks skating all the time. And my dad was a goalie, and my big brother was a goalie. Його тато був бромкар, і він грав хокей. Тоді його старший брат також грав. І в Канаді дуже зимно в зимі, і нічого нема робити, то всі грали хокей. А які, можливо, ще види спорту вам подобались? Were there any other sports that you were involved in or you were interested in, competed in? Yes, baseball and rodeo were my summer sports, and hockey was my winter one. I boxed a little bit too. I played a lot of sports, but the main ones I think were probably hockey, baseball, rodeo, and boxing. Окей, то він в літі, то він їхав на конях в компетиції. Знаєте, як то дикі коні їдуть, чи до родео, то називають тут в Америці. Так, і він грав бейсбол також, і бокс. То було в літі, так. А в зимі хокей. Now, the first lady of Ukraine did a big telecast, a big Zoom. It was probably 3 months ago, maybe. Yeah. And there was people from all over the world, a lot of famous actors, politicians, world leaders. And I was on that Zoom. Unfortunately, I didn't get to speak. It was long. It was like 8 hours. It was all day. And I was waiting for Marathon. my turn to speak. But because of the curfew, they had to stop the show and I didn't get to speak. Він 3 місяці тому, як перша жінка України, Зеленського, жінка, то вона 8 годин мала той великий концерт на підтримку України. І він там був, його прийшов той, попросили до того, він мав говорити, але через час, що там перейшло 8 годин, то він не мав нагоду. Пане Клінт, а розкажіть, будь ласка, у вас одразу ви захопилися хокеєм? Чи, можливо, у вас, були думки, щоб зайнятися професійно іншим видом спорту? Obviously, hockey became your main sport. Were there thoughts of possibly going professional in any other sports? I had an opportunity. I rodeoed pretty high level, but you know, hockey season was long, and every time I came back and started, rodeo is such an intricate sport with timing, and so you start to get good at, you know, riding a bucking horse, and by then the summer's over. But baseball, I actually had a invite to come to a rookie camp with the Pittsburgh Pirates, but at that time I just started in the NHL, my first contract. And so I went to, my first love was hockey, so that's what I did. Його перша любов було хокей, але він мав нагоду, він любив дуже родео, то на конях. Проблема була, що сезон хокейний дуже довго тривав, річно, 8-9, часами 9 місяців, як були плей-оффс. То заки він
вернувся на родео, і він виступав на дуже високому рівні в родео. І він не міг призвичаїтися, бо вже мусив знову починати. А поза тим, як то було б його професійний спорт, і він мав нагоду грати вийти на спробу на Pittsburgh Pirates. Pittsburgh Pirates, right? Pittsburgh Pirates професійний бейсбол команду. Пані Джоан, скажіть, будь ласка, а у вас були захоплення якимись видами спорту? Is it Joan or Joanne? Joan. Joan, okay. What was your sports that you were involved in? At little, my parents put us in everything like ballet, tap dancing, gymnastics. It wasn't until I turned 12 that I decided that, because we moved around a lot. I was a military brat. Oh. So figure skating was the one sport that I didn't have to be the last one picked to be on a team. So I could, wherever I went, I could skate and I was fine. Вона, як була мала, вона виступала так, як всі дівчата, знаєте, в тих дівочих так званих спортах, знаєте, гімнастика, танці, таке во. Але тоді, як вона стала 12 років, вона почала грати фігур скейтинг, тобто так, як Оксана Байо. Прошу? Фігурне катання на ковзанах, так? Так, то вона виступила в тим, і то полюбила, і так далі йшла. А професійно фігурним катанням пані Джоан займається і зараз, чи це як просто хобі? Did you continue professionally, or did you do anything professionally as a skater? I never did anything professionally. I competed quite a bit at a high level. I used to compete against Tanya Harding. Okay. And I skated with Michelle Kwan and people like that. And then I got into coaching. And then since I was 19, I have been coaching, and I've coached kids through US nationals. And just through high level in figure skating here. And actually, I don't know if you've ever, there's a Disney movie out there called The Ice Princess. One of the little girls in the movie that's called the Jumping Shrimp, she was my student. She used to be my student. Окей, вона в компетиції проти Таня Хардінг виступала проти, I'm sorry, Tanya Harding, what was the other one? Chrissy Yamaguchi. Yamaguchi. Та ціла група тих дівчат, вона з ними в компетиції була. Але вона не досягнула до того рівня, так як вони, бо може талант чи хто. Але від 19 років вона почала як тренер. І вона багато тренує дітей. І навіть був один фільм, де одна дівчина, то була її студентка, що виступила в тим фільмі. Ice Princess називається. I didn't mean to be rude. I stepped out for a second because I remembered there's a book from Canada. It's called Ukrainian Canadian A. And they go A because in Canada, we always say, how you doing, A? Everything is A. And it's mostly famous Ukrainians, and I'm on page 161 there. Сторінка 161 тої книжки, що називається Ukrainian Canadians A. Всі канадійці, як щось говорите, то на кінець вони вас запитують A, нібито. І H. І то книжка є то. Так, а на сторінці 112, щось такого, то він має цілу сторінку знімка і його напис про нього. Супер. Він не хотів, щоб то, що він відступив, він не перепрошує, але він хотів, конечно, показати ту книжку. Це дуже гарна книга, і дуже добре, що пан Клінт показав цю фотографію. Клас. Thank you very much for showing it. He says it's a very good book, and thank you. Пане Клінт, скажіть, будь ласка, чому ви обрали бути воротарем, а не грати польовим гравцем? Why did you decide to be a goalie and not
forward or defenseman? Well, I started out playing forward, just as a little boy, like 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 years old is when I went into goal, and I couldn't wait because my dad was a goalie and my big brother was a goalie. So I just naturally wanted to do that, but they made me play forward to learn to skate well first. Okay, він спочатку грав спереду, щоб він навчився, як найкраще на лижвах їхати, а тоді, як він став 9 років, він був задоволений, що його перекинули як брамкар, бо його тато був брамкар і його старший брат. Родинна традиція, так? Family tradition, yes? A? Yes. Here's this is another picture of my dad, who was my Ukrainian hero back in the day. He was a goalie. You see in the picture there. То є знімка його тато, як він був брамкар. Я його попрошу, як зможе, хай він зробить тоді знімки і перешле, добре? If it's possible, maybe you can take pictures of those or scan them and then just email them out to both himself and me. Yeah. Okay? How do you Good. say yes? Tak. Tuck? Hey, Hey. tak. Tak means yes. Ей, це так, так? Hey and tak. Пане Клінт, Tak and ni. Tak is yes, ni is no. Me is no, Yeah. yeah. так і ні, да? But I know, and I know I'm going to butcher this, but in Ukrainian, is not belly button pupits? Yes. Yes. Pupits то є животик, то Животик, так. називають pupits. And, Так, and точно. I'm going to say this, but I know it's not going to be right, and maybe you can fix it for me. My dad used to always go, "Tamilenki hemna." What's that mean? Okay. He said, він казав, що то маленький гімно. That's Але він не розуміє. The only thing is, hymno is poop. yes, yeah. You're a Yes. little poop. Yeah. But if it's poop chick, if he meant poop chick, that means belly button. Did he say Tim Malenki poop chick? Ага. No, Probably No, meant you okay. little shit. he was you little poop. Oh, okay. То він казав Tim Malenki. Знаєш, як то є. Anyway, next. Окей. Okay. Yes, he understands. Пане Клінт, як ви обрали собі бути воротарем? Вам ваш старший брат і ваш батько допомагали, підказували, як краще, техніка, тактика воротаря? When you were playing goalie, did you also have coaching from your dad and your older brother? They helped you? Oh yes, yeah. Yep. They were very, very influential in my development as a player. Так, вони дуже багато йому помогли йому щоб бути брамкарем, показували, як то зліво до права бігати, таке во. А яка от вам запам'яталась найбільш така порада батька, яка от зараз ви її досі пам'ятаєте? What do you remember most that your father told you to remember as a goalie? Well, as a goalie back in the day, now they play all the time on their knees. They're down all the time. We were taught to stand up. It was a different game back then. They just stand up and play the angles. But yeah. В той час вони були на той. Сьогодні вони на колінах, вчать всіх на колінах грати, брамкарів. А в тих часах вчили їх стояти і зліва до права рухатися і пінувати. А ви починали свою кар'єру грати як гравець у полі. Хотілося вийти з воріт і забити гол? When you were playing as a goalie, did you want to just get out of the goal and score a goal? No, once I was in goal, I was there for good. When I played for the Buffalo Sabres, it was funny. There was five of us, I think, when our last name in Chuck, the last part of our names, and they did a comical skit on the radio.
Malarchuk, Metasev, Andrewchuk, Howardchuk. We had 5, and they did a funny deal because everything was chuck, 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 chuck. Вони, як він грав в Баффало професійно, то було на льоді 5, що ім'я, прізвище кінчалося в Chuck, C-H-U-K. І Yeah. вони там зробили такі жарти, той, що, як говорили, іде той Чок, і той Чок, Андрійчук, Хаверчук, Метвичук і так далі. І то було досить смішне, всі сміялися, і то було дуже гарно, бо то все було наші люди. Всі українці, так? Так. Так, є. Пане Клінт, а з хокеїстами Канади чи США, які мають українське коріння, ви зустрічались, спілкувались з ними? Did you have an opportunity during your playing days or even afterwards to meet up and talk to other hockey players with Ukrainian roots, US yes. or Canadian, or Yes. even worldwide? Oh, there's many NHL hockey players with Ukrainian background. And like I said, I had at least 5 of us on that team. There might have been a couple more, but there was 5 that their last name ended in Chuck. But yes, there's in this book that I showed you, it's full of a lot of hockey players from Ukrainian roots. Так, він мав нагоду з багато них. На команді, що він грав, було 5 українців в той самий час, як він грав. А ще поза тим, часами було ще з інших команд. То так, і навіть в тій книжці є написано цілий ряд українців, які грали в той час і пізніше. А от питання до пані Джоан. Пані Жоан, ви в своїй тренерській діяльності, у вас були вихованці, наприклад, там, чи з України, чи з Польщі, або з інших країн? Чи це були лише тільки канадці або американці? Do you have any students or during your time as a coach or as a trainer from Ukraine or Poland since you've been, coaching, I guess? Well, I don't No, think I'm asking you, Joanne, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Yes. It was ice skating, saying ice skating. Yeah, I've had I have a lot right now. I have a lot. There's a big group because we live in northern Reno, northern Nevada, Reno. It's a brand new rink, and there's a huge group of Ukrainians. Their kids are really little. They're not that good yet, so we haven't tried to train them into being really good competitors, but there's like 5 families. They're all Ukrainian, and all the moms come and take lessons, and while the kids take lessons. So hopefully one of them will become some national champion someday and represent Ukraine. Вона якраз там є нова арена, і там є 5 українських родин, що там вже в тій околиці, і більше приїжджають до тої околиці, і 5 українських родин висилають їхніх дітей на тренінг, і вона вчить. І може один колись з тої групи буде національний чемпіон і може навіть виступити для України. Супер. Ми дуже хочемо, щоб це так і вийшло. From your lips to God's ears, Joanne. Okay. You know where my home province, Alberta, in Canada, there's almost 500,000 Ukrainians in Alberta, and we have one of the largest Easter eggs in the world in a town called Vegreville. Vegreville, yeah. Він оригінально з Альберти, з Канади, і там є найбільша писанка в світі. В такому місті називається Vegreville. І там є понад 500 тисяч українців, що там мешкають. То є в Канаді. I was well aware, I'm pretty familiar with Canada because I have relatives in Canada. I've been out there quite a few times, so. В Україні в місті Коломия є музей писанки. In Ukraine, I guess the city or the village of Kolomea, there's also a big, huge Easter egg. I'm aware. I think it might be the largest in the world. But at one time we had in Vegreville, it was noted it was the largest. So they must have built a new one. Huge. Можливо, що колись було той найбільше їхнє місто, а тепер на Україні є найбільше.
Look at these babies. Писанки хочу Супер. показувати. Is this your work? This is No. your No, work? these are, То не є these are їхня my- робота. I have bowls and bowls and bowls full of these. My Супер. mom, every time she would visit Ukraine, she would buy a dozen of them. And every time they would come visit us, they would bring us some. So Кожен I раз, що have вони той, dozens of them. кожен раз, що вони їхали на Україну, їм мама купувала по 12 писанок і привозила, а як з України приїжджали до них, то також по 12 привозили і їм подарували. Супер, дуже Вона має гарно. багато. А пані Джоан і пан Клінт самі не розписують писанки? Пробували розписувати? Neither one of you do Ukrainian Easter egg decorating. No, I'm not that talented. I don't think I'm that talented either. I'd like to try, but I haven't. Кажуть, що не має той талант, ні, вони ніколи не пробували, але вона би хотіла спробувати. А знаєте, що можна? На Великдень можна пофарбувати їх. Якщо не такий складний орнамент, то можна колір придати писанки. He says that what you could do is you could color them for Easter, and then there's also the hidden thing. It's called decals. That's cheating. Як деканів є, то є шахрування, каже, то не є правдиве. Ні. В Україні є така традиція. Ми на Великдень природній колір. Це може бути із цибулі шелуха, і вона дає такий помаранчевий коричневий колір. І ми кладемо яєчко, і воно тоді має свій колір. He says it's become a tradition now in Ukraine, just plain old colored eggs and not being decorated with, as a pisanka. And that's what like out of the onions, you could get a nice orange colored Well, Easter egg diet, too lazy. Забагато роботи. Ні, Now I то do- швидко. These are the way. This is the way. То є гарніші, то є найкращі. Так, I так. do love the Ukrainian, the bread, how they braid it and how they make it look so beautiful. Паска or the колач. I think it's the collage. I think. Вона дуже любить український хліб. Хліб, Як так, вони так. Винають Пасху, знаєте. Вон є Пасху, Пасху і колач, знаєте. То вони так. Зараз ми говоримо як не калач, як паляниця. А Так. паляниця, росіяни не вимовляють це слово, і одразу можна зрозуміти, чи він українець, чи не українець. Так. So yeah, again, depending which way you call it, will denote whether you're Ukrainian or Russian, or Oh, a Muscovite. I'm sorry, okay. not Russian. Пане Клінт, я знаю, що ви тренували українських воротарів, так? Він що? Тренував воротарів з України, так? You trained goalies from Ukraine, Klint? Yes, there was a couple, and I think they're retired now. We're getting too many Russians. Did you train in Ukraine? Did you train any? No, I don't think No. I did. Ні. Ви не тренували? Ні. Я десь інформацію знайшов, що начебто хтось з українських воротарів, якраз пан Клінт, як тренував в якійсь команді. Ну, Він казав, що були росіяни, але не українці. Is it possible that they were really Ukrainian, but they were playing for the Russians? No, because a lot of that goes on. That's why I'm asking. Yeah, and when I had some of the Russian, and there's a lot of similarities in the language, and like I learned to speak a little bit of the Russian because I had Russian students, like Korosho, very good. Yeah. Хорошо, yeah. Окей, то він мав студенти. Є така можливість, але він не знає. Але він мав студенти, російських студентів, що, можливо, були з українського походження. Пане Клінт, а от скажіть, будь ласка, після завершення кар'єри хокеїста, ви одразу вирішили продовжити бути в хокеї і тренувати? Чи у вас, можливо, якісь інші плани були? Once you finished and retired from hockey, was it your goal to be a trainer or something else? Yeah, as a player, I was very fortunate that I got into coaching and I got in right away and at the highest level.
So I was very fortunate to coach right after. But then after I retired from the NHL as a coach, I give private lessons to young goalies, and Joanie's out at the rink with me, and we do some hockey schools for kids. Він був дуже щасливий, що він міг відразу піти в тренування в NHL, як він закінчив своє грання як грач, хокеїст, і далі він робив приватно для людей, що хотіли вчитися бути бранкарами, тобто дітей бранкарами, і він далі в той напрямі ходить. Я ось знайшов інформацію, Лас-Вегас Thunder, така команда є хокейна, так? He found some information about Las Vegas Thunder. Yep. І пан Клінт був там тренером воротарів, так? And you were a trainer of goalies there? Yes, I played there, and then that's where I retired and became a coach. At first, I was assistant coach, then the head coach, and then so yeah, I didn't really train the goalies. I mean, I did because I was a coach, but I was in charge of the whole team. Так, він там грав, і туди став заступник, туди став тренер, і він тренував інших брамкарів. І ось чого я запитав за українців. Можливо, ви пам'ятаєте, Костянтин Сімчук. Тренували ви такого воротаря? The reason he asked about goalies, do you remember a Konstantin? Як? Сімчук. Oh yeah, Tuck. Yarchuk? You remember him? Yep, Tuck. Так. I had a goalie too in Vegas, Semchuk. Демчак. Він мав також брамкара Демчак Сімчак. з України. Пане Клінт, скажіть, будь ласка, от за вами, пан Мирон вже відмітив, за вами унікальна колекція воротарських масок з хокею. Це всі ті маски, які ви грали, да? Ці шоломи, це ваші? Він відповів, як сказав спочатку мені, що коли він почав, він має першу аж до останніх. The question was if you could tell whether those masks that are all behind you that I already referred to earlier, if they were all yours from when you started. I told him yes, that you had answered that to me, and that was true. And my mother made most of them. Його мама майже кожну маску зробила особисто. Ого, супер. Super. Yeah. Talented mother. А як саме? How'd she do it? She learned, I don't know how she learned it exactly, but she knew the process. I think she talked to people that were making masks, like professional people. And we didn't have a lot of money. So she learned how to make them. They do a mold over your face, like plaster of Paris. Right. Then they take it off and pour more plaster of Paris in there. And then you get a bust, what they call a statue of your face. And then the process is cheesecloth and resin. And then, of course, you have to cut the eye holes and air holes. Вони не мали гроші, то він не мав грошей купувати маски. Перепрошую, то його мама говорила і довідалася від других, як то робити, професійними. І вона почала сама. І з тим plaster of Paris, то називається мол, тобто зробила скорше, поставила йому на лице, на голову. Тоді, як то висохло, то скинула. Тоді мусили додатково таку cheesecloth, то є таке зі сиром, нібито з сиром, але то не є, то є інакше, я не знаю, як по-українськи сказати, але завинула і знову дала той plaster of Paris, щоб твердо стало. Тоді на очі зробила дієрис на очі і так далі. І так, евентуально, і то гріла, щоб то що спеклося так би разом, як маск. That wasn't an easy one. That was tough. I could tell. Унікально. Very unique.
Пане Клінт, вас часто запрошують давати інтерв'ю, ви виступаєте як лектор, ви пишете книги. Скажіть, будь ласка, ця діяльність, вона вам допомагає, як мотивує вас така діяльність, як бути як лектором або навчати інших людей? І питання є яке? От, Питання, чи він то робить? Так. Okay. Поза хокейна діяльність. Так. Okay. Besides hockey or beyond hockey, you appear as a lectор, as a speaker at a lot of different events, and you know, what's your motivation for that? Is that something you enjoy doing? I love doing it, number one. My motivation is I've struggled with a lot of mental illness, depression, anxiety. I'm a suicide survivor. So I just want to try and help people. So I tell my story. And of course, I have to live today to balance my life. So I talk about how I do that. There's a lot of hockey players that feel that had gone through those depression states and everything else. I know exactly what you're talking about because I've spoken to a lot of them, not about that, but казав, що його мотивація була така, що він дуже багато інших також переходять до методу депресію, як хокеїсти, знаєте, як вони кінчають грати і на друге життя не знають, що з собою робити, мають почуття, і він мав почуття сам власно, щоб своє життя забрати від себе, щоб закінчити своє життя, він мав, то він тепер мотивується і старається другим допомогти не лише в спорті, але поза спортом. І він дуже віддав багато часу до того і далі дає, щоб допомогти другим, бо він є вдячний, що він врятувався, і він має ту історію другим розказати. Got it. So I think it all started in 1989. I was playing with Buffalo and I cut my jugular vein on the ice and almost died. And that caused a lot of, well, they call it PTSD now, post-traumatic stress disorder. And that caused a lot of my downfall later on. І каже, що йому що почалося від 1989 році, тоді як на льоді йому карк, шайба, не шайба, але зрізало йому в карк, і від того багато того вийшло, що він не мав, і бо тут стримує його мотивацію, стримує його кар'єру, як брамкар, бо вже не міг більше то робити, і то каже, що багато йому пошкодило. Так, я знаю, читав і бачив цю страшну історію. Це жах. Це просто жах. He says he saw the I guess I saw it too, that the movie about that, and then he read about it, and he says it's, you know, just unbelievable, you know, that somebody was looking out for you that day. Yes. Але я хочу сказати, що пан Клінт мене вражає, я читав його життєві історії, мене вражає своєю, от я зараз дивлюсь і бачу гарний настрій, живі очі. Я бачу те, що от пану Клінту і пані Джоану, життя. Вони живуть і вони молодці. He sees by seeing your eyes that your purpose, you know, it happened for a purpose. Yes. And he sees that that purpose was fulfilled, and he's emotional because of what's going on where he is. Yeah. As you can see, he's tearing up. Yeah. And just, you know, just what you have accomplished from that step to where you are now, you look happy. Both of you look happy, and молодші is a term that we give Ukrainians, you know, like you're just fantastic, you're great, you know what I mean? You've got the whole world on your side,
because you've been able to conquer and you'll continue to conquer, and he sees that. And I know for a fact he's going through some problems there because, as everybody in Ukraine is, so he's trying to relate to that too. So I think you're motivating him also. Oh, good. Well, there's so much, I think with the war, there's a lot of people that are struggling mentally, emotionally. And I hope that I can inspire my fellow people over there. Він каже, через війну, що як він може якось допомогти мотивацією, він є готовий допомогти, щоб якось це все зробити, щоб люди пішли наступний крок в своєму житті. Я дякую і хотів про це говорити, тому що я звернувся до пані Джоан і пана Клінта, і я вам вдячний, що ви записали коротке відео на підтримку України, на підтримку українського народу, тому що це дуже важливо. Дуже важливо, щоб світ бачив, що українці, вони єднаються в США, в Канаді, в Україні, в інших країнах. Ми об'єднуємося і підтримуємо один одного. Це величезна допомога в перемозі України. He wants to personally thank both of you for doing the little video pertaining to, what you said about your supporting of Ukraine. This is, going all over the world. People from all over the world who are Ukrainian and involved in Ukrainian sports are showing their support together as one, okay, showing their support for Ukraine, and I really appreciate you doing that and for this and joining everybody else, as together. Well, it was a real honor for me to do that Zoom meeting, that long day with the First Lady of Ukraine. And thank you for having us, and God bless Ukraine. Yes, God bless Ukraine. Ви то зрозуміли, так? Він каже, що Бог поблагословив Україну. Він був дуже щасливий, що він мав нагоду бути на той Zoom, що перша леді України, пані Зеленська, мала той Zoom-концерт. То він дуже щасливий, що його запросили на те, щоб він також був частина. Я також хочу вам, пане Клінт, пані Джоан, і вам, пане Мирон, хочу подякувати за інтерв'ю і хочу подякувати, що ви нам допомагали перекладати. He wants to thank you for appearing on this interview and for taking the time. And he's really grateful, especially at this time, that you're there and available and willing to help. And he also thanked me. I don't count though, but he thanked me also. Yes, you do. It's been a real honor. Thank you. Thank you. It's my honor. Sure, maybe we can meet in person. Yeah, I would like that if you're going to be out. I mean, Buffalo's about 6.5 hours away, so that's a little far. But maybe we can talk about doing something in the closer. I would someday like to go back to Ukraine and visit. I think we'll all get that chance because we're going to win. Вони би хотіли, казали, що колись би хотіли зустрінутися зі мною і з вами на Україні. І вони би Я хотіли запрошую приїздити в Україну, і ми переможемо і зустрінемо всі разом. He's extended an open invitation for you to come to Ukraine, and once this is over, it's an open invitation. He'd love to see and meet with you. Likewise, come visit us. Yeah, come here too, and I'll take them up on. Вони запрошували вас, щоб ви приїхали, як колись будете мати нагоду також до них. Дякую. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.